same moon, I was Cassia at toy Monday on the 29th of June, I will Accra and important moon. About the day, I say, and if I do me, no, and I represent or my share or more crack. I have no, and so and I bought for a team, I say, or more elka. I have a prepared multimedia, meaning the appear uncle my iron year paper. And no so Cassia, I am Monday at toy or Accra and important moon. I had me ye para. E wo se afim e wo Ghana ensu ato nanso enu a ensu ato ene die edi twam e de how bebre ene edi aba empo se bi kakai enipa ebinum ahwe wo kra na ejapade bebre so asese aso die siye die na mane baaye e ya fom so anase obi na emane esiye e wo se ensu no e to die bibi o wa ya edi sa onyenye kese edi aba na Dear na yebetimi edi asisa ensu kese anase ensu to a impact anase ensu aso bonia edi brain no ni na ebetimi edi afi wono kame ho na me no empese sa ensemi areho sam a yebuso aye kame se ensu a eto ye no na anu edi ye pa enfoni ahodo ni video akese ensu etwago nyame ani hu bi mekra me hu edwiri ne kese akra ne abrantie bi a ensu de ne ekọ na obi na ho etiatia mu so pila ni mu yasa so ndo beko ne so abrantie no onyanti didi mu e ma obi timi eboa ye nim se o man Ghana mu no Accra ankasa na onye ne ediasi no e ho no efi kakra adoko ye kakra enya so no eno aye man pani akasa e dia fa jesi nyina ho na yesu nyina nim se Accra e very choked area edan ahodo e no masisi efi so etwa ye ho e dia hia nitisu ene ye ngata mu enti se ye ka ekwan a efa so a ma sa esu yiri kese enso na eto de no so etimi ese nyoma etimi eflade kese e ma enipa nyina mpo ahwe wo mo ka de di kan e ye choke gates no emu nyina esisi efi kwa e na adokuro mu enti basa na se enso ni pa enya ba bia emfa efi se gata na ebefa mu e dia kono gata ni emu asi ye hwe video bi so ana obi so e kase gata no de wo hono mo de so gata no nkete enti ye mbo ma gata no mo expand mu mo nya ne kese se de be ya nso no kese a ebetimi e dia fa e dia ko e bi onso no ye nim se enipa bebo na esi edan e wo emiaya e wo se ensuo fa kota da kase waterlogged areas bia e wo se nka ensuo pa e be fa no ye de hono mo nyina sisi adan ye de hono mo nyina aye project akese enti ensuo ne pa enya ba bia enfanfa de be ya ne se e betwi e de afa enipa so Ghana timemfo ayewo yendi weather warnings eso ebi o meti o tinim emma de wo bo bi se oh ene ensuo se beto enti no ye mo aboa ye ho na ensuo ne ba ye ho kwan ya e be fa so ye fa meti o ho sensem enfa enye hwe enti eno an se ensuo na taaba na ababa ye den ababa bu e de afa ye so interior minister program no ma semba se wo fie na pese o carbon tia enye wa di program so be pi Shefie menki nti enso na eto kese no e ma Accra edwumadie nyina esensen wiem obi ntime nko e no obi ntime nko ma e kete ka kan mu nyina kokra no enso na yira fa hono ma e twe ka akọ na ba de kokra na wapi nti nonsen no Monday enso kese eto en die e ha adwen e ma Accra edwumadie nyina esensen wiem bo ka say it was put on hold ni die ni hono ma no Monday Accra omutimi yeye emani yeyi eno e ma pani e kasa aye no o kan se bebre eno so ye betwe mu kakra. We'll call a National Security Council meeting. We're asking every district to identify, together with the Works and Housing Ministry, where the blockages in the channels are as they pass through the district assemblies, so that we can earmark those places for removal. We'll not only break the houses, we have to move the rubble out of the way, because there's no use breaking a house and leaving the rubble in the waterway. It's just the same as leaving the house. And so it's going to be quite a major issue in order to resolve the problem of Accra. But ultimately, the other solution will be to decongest Accra. And that's why we're planning that we move some of the city out, that is the major government departments, and then also create a new center of growth
so that our people will start building outside Accra in a new city instead of everybody looking for some space in Accra. The man penny eka say, they say no mbehwe normal ayi Accra city no e di akọ baby for. Lenu ko no say this is 20 years asem, 20 years project, enye enasem. And no the congestion of Accra. They say Accra aye so choked, Accra aye choked kesiama. Ye nya baby popular emfa. If you be nya say ye be cities, ye be city no e di akọ baby for na ama campaign kesia e wo Accra no e bi nso akọ se be ya e ma abreni na no Accra enye choked. Osanso e ka say ye timemfo no so na say ye timemfo no o si asesa yesu ene ye bai. To build. So, but that's a long-term solution. Like I said, it's a 20-year project. They are still working on the designs. Once they do that, we'll demarcate. People can start buying plots. If they like, they can start building houses. We'll do the roads, bring the water and electricity so that it eases the pressure on Accra as a city. But I just want to express my sympathy with people who have lost property. Loss of property has been very extensive, and I want to thank the military, NADMO, the police, and the Hydro Works and Housing Ministry, and all the emergency response team, 48th Engineers Regiment, for the rescue that they did. I've seen many of the videos where people had to be carried out of their houses. They deployed their boats, and they helped to save quite a lot of lives. NADMO will do what it can to try and identify the victims and see how we can just support them in a way in the next few days. I've asked the Minister of Finance to release some money from the contingency fund so that we can do some post-flood relief for persons who have been affected. And so let me again express my sympathy, but let us change our attitude. Say, Empo enso no se yesa etwifa amanfo so nka eto enso eto sana ye wo sia na ebi mu etutu bola e di bumu sa ti bola na ko bola no baby le so to kese a asa kwa akotwi e di afa ye so enti ye tememfo no so no ye nhye ye nsa yesu ni ye bai se ye enwura ye fa ko biaya ya hye ye to enwura no emu e ko se baby skampo kra na ko ne kokotua ebe ma abreni na no chese o man temu ana se wote no e ho no ebe ye kama e na ebi nso no o ta asase ana wa hwe no kwasem se ebi mo ho no ya na wo mu nim se e ho e waterlogged area obi won so asebe ade a airfo nti no yesi o asase airfo na odimika na okwakoto oni pote se e ho na wo to asase da kwakosi dan e ye nsuo a nsuo pa ebe ha no enti o si asesa yesu ban so na se ye besi sidan e wo waterlogged areas dia ya nsuo e fa anti no nsuo pa enti menkono ye jeja ni na so ya wo hwe e ye Kofia de multimedia me stress e obeni subscribe button no so na like video na wa share so ama afoforo enye bi ahwe me dey dey afia ankoma awenye papa bi ye our hearts are with omo ahwe omo enkrofo any other phone so a omo ahwe omo eja padie ebi o se bobo rescue team abaso se eno a omo anju omo se ebi a yeso ka yebetimi aye na emu omo de omo nkwa eto nsemiani na omo timi ekokọ bua afoforo ebi o so no ewe man penisa ma okan no ono so ehwe e ma ya desi so se empo se edan esi baby e kan si esi edisi na se yebubu a yensesa asia anwani na efenfiri ho episa ya sesa na se buda na se rabu sana se anwani abo na aka no eda so eka eho no mo ensuo no ka entini sa enya baby enya de emfa eho no mo a ebesa so ayechu and no enso a talk asie and person say ha adwin here pa empo ama a school sem pokra no it has been placed on hold there a school bebre e na ho no nso ye de eyi e de afa e ho no na emma sem kro na mu so no Ghana National Fire Service e ma ye hu say eni pa du mienu a omo awu no na papa ba ko omo tusu say o woni mid 60s na me ni no mu yi na chese wa ye nyakopon dia na bi so no ne ba ehwe nye kwa ya impo aware fo bi so no eye den ehwe omo kwa we na esi e wo alajo papa na owo ye no
yɛsɛ alado hɔ no ɛna ɔmo kɔhwɛ na wawu alado kɔ na so kra no electrocution kanea eso no ɛyɛ saa no ɛtwega kanea ɛma kanea no electricity obi ɛma ɔno so ɛgye ne nkwa ɛde efiri ne nsam yɛsrɛ sɛ ɛbɔsoa ɛde nhyehyɛeɛ a ɛbɛboa ama nsuo ta ɛnyi ɛmfa no so sɛ ɛbɛgya bɔla ɛtugu biara saa yɛpɛ yɛsisi adan ɛnsi waterlogged areas na adonya abere nyinaa so no kyɛ sɛ yɛbɛkɛ ni ɛtwo gutters ɛne deɛ keka ho nsɛm ɛbɛɛyɛ no yɛkɔsoa ɛde yɛ heart condolences ɛma ɔmo ahwɛ ɔmo abusuafoɔ ɛne adɔfoɔ nso ɔmo ahwɛ ɔmo agyapadeɛ bebree cars ahodoɔ efie nneɛma deɛ ebi asɛe paa yɛsrɛ sɛ nyakopɔn nkɔsoa ɛhwehwɛ mo werɛ Kofi Ade multimedia ɛna wohwɛ nie abere ne abere nyinaa ɛbɛkɔsoa ɛde Ghana nsɛm ɛne ewiase afana nsɛm a ɛtwa gu nyinaa ɛde abrɛw ɛmare mfi sɛ video yi wobɛhyɛ ama afoforɔ nso ɛnyɛ bi ɛde ahwɛ bidin de Kofi Ade mfoma ayɛ papa bi yɛbɛsɛ ahyia ɛwɔ yɛn video